দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আজকে এমন একটা অনুষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন যদি এই বর্তমান বাজারে জব মার্কেটে আপনি নিজেকে এগিয়ে রাখতে চান, আপনার যদি উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হয়, আপনি কোন দেশে যাবেন, কি পড়বেন, কিভাবে পড়বেন, কে আপনাকে সহযোগিতা করবে, এমন একটি অনুষ্ঠান আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে চাই, জানাতে চাই আমাদের কাছে কি তথ্য আছে। আর সেই অনুষ্ঠানটির নাম নেভিগেটিং হায়ার এডুকেশন ইন দ্য ইউকে, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য আপনি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন এবং সে আপনাকে কী সহযোগিতা করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সাথে দুজন এক্সপার্ট আছেন। আমাদের সাথে আছেন জ্যাকি জেনকিন্স, ওয়েলকাম টু দ্য শো। উনি আছেন গ্লোবাল প্রোগ্রাম লিড, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মোবিলিটি অ্যান্ড মার্কেটিং, ব্রিটিশ কাউন্সিল। এবং আছে আগাথা গোমেজ, হায়ার এডুকেশন ম্যানেজার, মোবিলিটি, ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাংলাদেশ। আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু দিস শো। So, if I am not wrong, now every year it's around 10 to 12,000 people go to UK for higher education, and the number is increasing. That means there is a demand for it, there is a need for it, and it gives a better platform for any of who goes and bring back to the experience in Bangladesh. So, from you, I would like to know how British Council literally can help a fresher to learn about the whole ecosystem. Please. That's right. So last year in 2023, more than 10,000 Bangladeshi students chose the UK as a study destination, and that's gone up tremendously in the last 5 years. If I look back to 2019, it was just over 1,000 Bangladeshi students coming to the UK. Now, for the British Council, it's really important that all of those Bangladeshi students are given the right information through informed agents and counsellors that can support them make decisions about their future career, their future education, where they choose to study, which institutions, which courses, and how they can get the best out of their education opportunity. Now, with a growth of, whatever percent that is, from 1,000 to 10,000. We can't do that directly. We can't work with every one of those students directly. So we do work now with agents and counsellors. And in 2021, we launched a platform to support agents and counsellors get the right information about the UK so they can best inform those students. And on that platform, they can do training and therefore assess their own knowledge. It's a totally free platform. It's open to anybody that's counselling UK-bound students. And on the platform, it will provide information around employability, around visa and immigration, around accommodation costs, around study of living, around the 140 plus UK universities. There's so much information through a kind of one-stop shop portal. And I'm delighted to say that since we launched it in December 2021, more than 800 Bangladeshi agents and counsellors are now on the platform. Throughout the Bangladesh? Is it like 64 districts in Bangladesh or throughout the Bangladesh? 800 agents? Yeah, just exclusively. 800 agents exclusively in Bangladesh. So it's 38,000 around the world. So it's got agents and counsellors on the platform from 121 countries, I think, and territories. And 800 of those are Bangladeshi, supporting Bangladeshi students. Right. From you to Agatha Gomez, আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনারা এজেন্টদের নানাভাবে সহায়তা করছেন, এজেন্টরা স্টুডেন্টদের সহায়তা করছে। এই যে সহায়তার যে প্ল্যাটফর্মটা, এটা আপনারা স্প্রেড আউট করে দিলেন, সবার জন্য ওপেন করে দিলেন। এইটাতে আপনারা আপনার কাছে জানতে চাই প্রথমত কেমন ফিডব্যাক পাচ্ছেন এবং আপনারা যে টার্গেটটাকে মিট করার জন্য এই প্ল্যাটফর্মটা ওপেন করেছেন সেটা কতটুকু অ্যাচিভ হচ্ছে? আমরা এখানে যখনই কোনো প্রোগ্রাম করছি, সেটা হতে পারে নেটওয়ার্কিং অথবা শোকেসিং, আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মে আগে অ্যানাউন্স করি এবং সেখান থেকে যাদের আসলে সময় থাকে বা সেই দিনটা সুযোগ আছে আমাদের সাথে জয়েন করেন। আমরা এই নেটওয়ার্কিং অথবা সিম্পোজিয়ামগুলিতে একই সাথে আমাদের স্কুল কাউন্সিলররা আছেন, স্কুল কাউন্সিলররাও স্কুলের যেগুলি আছে তাদেরকে হেল্প করে এবং যারা এজেন্ট ইউকে এডুকেশন প্রমোট করছে, আমরা এই মুহূর্তে আসলে এদেরকে বলি ইনফ্লুয়েন্সার। আচ্ছা।
তারা আসেন এবং এই নেটওয়ার্কিং এবং সিম্পোজিয়ামগুলিতে আমরা ইউকেভিআই এর একজন থাকেন যিনি অনলাইনে অথবা ফেস টু ফেস এনি ভিসা রিলেটেড আপডেট অথবা তারা এখানে কোনো সমস্যায় পড়ছে সেই কোয়েশ্চেনগুলির উত্তর দেন। একই সাথে ব্রিটিশ ইউনিভার্সিটিগুলোর একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, ওটা চেয়ারপারসন আমাদের সাথে জয়েন করেন। ওইখানে যে আপডেটগুলি হচ্ছে বা এডুকেশনের রিসেন্ট কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা, মানে নতুন কোনো নিয়ম ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে কিনা সেটা জানান। এবং তারা যখন একসাথে আসেন তারা একে অপরকেও সাহায্য করেন যে তারা কে কোন জায়গায় চ্যালেঞ্জ ফিল করছেন, চ্যালেঞ্জে পড়ছেন, অন্যরা তাদেরকে সাহায্য করেন। তো এই সাথে তারা নিজের একটা গ্রুপ হচ্ছেন, তারা এখন আর কোনো ভুল ইনফরমেশন পাচ্ছেন না, ঠিকভাবে যাচ্ছে, কাস্টমার জার্নিটা খুব সুন্দর হচ্ছে, এইভাবে পুরো সিস্টেমটা খুব ভালো হচ্ছে। এটা কতদিন ধরে রান করছে? আমাদের এটা ছিল অনেক আগেও ছিল, কিন্তু তখন ছিল পেইড ছিল, তখন এত ছিল না, এখন ওয়াইডলি হচ্ছে, যেটা জ্যাকি বললেন যে আমরা 2021 থেকে উই হ্যাভ স্টার্টেড ইট। সো এখন এইটার মানে মেইন টার্গেটস কারা? মেইন টার্গেটস স্টুডেন্টস, এজেন্টস, নাকি প্রপার নলেজ হাউ টু? মেইন টার্গেট আমাদের এটার যারা ট্রেনিংটা নিতে পারবেন, আচ্ছা, তারা হচ্ছে এডুকেশন এজেন্ট, যারা ইউকে এডুকেশনকে প্রমোট করে, স্কুল কাউন্সিলার্স, তারাই মেইনলি। কারণ যে গাইড করছে স্টুডেন্টরা হচ্ছে এদের কাছে আসে। এখন যিনি গাইড করবেন উনি হয়তো ইউকেতে পড়েননি, কিন্তু এই যে ট্রেনিংটা, সেই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে উনি ইউকে এডুকেশন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উনি জেনে যাচ্ছেন, তখন স্টুডেন্টটাকে ঠিকমতো গাইড করতে পারছেন। একই সাথে তার ভিসা প্রসেসিংটা কি হবে সেটা বলতে পারছেন। আন্ডারগ্র্যাডে যেতে হলে আমাদের ইউকাস অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সেটা বলতে পারছেন। তাদেরকে এরপরে কাজের ক্ষেত্রটা কোথায়, ওইখানে গেলে তাদের কি কি করতে হবে সম্পূর্ণ সেই জেনে যাচ্ছে যিনি ট্রেনিংটা কমপ্লিট করছেন। Fantastic. It's just one platform where you come to know about the course, the visa processing, and the application, and after you have done that course, what's your future? So why this platform, why creation of this platform idea, where it came from? Because of the growth in numbers. Okay. Because it was really important when you have that growth in numbers that you really consider the quality experience for every individual student. And we saw such tremendous growth here that it was a real it's really important that we can reach those students through those that are working closer with them. Now, as I say, it's totally free. And it's not just a platform. I've got to say, you know, the platform is one part, but we also have colleagues like Agatha that are here in Bangladesh working with the network so they can learn from one another to really support that student experience. If a student has a good pre-enrollment experience and they understand and they're empowered to make decisions, then they are much more likely to go on to graduate, to make choices that are right for them, go on to graduate and then become alumni and do something with that education. It's really important that, you know, students make informed choices and are totally accountable for their future, and they don't feel misled or that they've not understood something. Misguided, yeah. So if I think of myself, when I was, I was doing this graduation, I was pretty confused because I was doing English literature, and then I thought of doing marketing MBA, MBA in marketing. So people who like me who are pretty confused, they want to do a lot of things, but they don't know what to do and what is good for them. Is it the platform which guide you or sort of tells you, hey, boy or girl, you are good at this, go for that? In short, no. It's about actually guiding the student to make that informed choice. Okay. So it's not going to say you should do X or you should do Y. It's to open up the information so you can choose. So you can see, if I was to choose this path now, what might be the opportunities for me further down the line, or if I was to choose this path now, what might be those opportunities. It doesn't guide you in either direction, it just opens you up to the information so you can make those informed choices. Right. As you are saying, যে আপনি খুব সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে আপনি চয়েস ঠিক করছেন, ছাত্ররা যখন আসে, ছাত্রছাত্রীরা যখন আসে, what are the big things that they were always confused with?
এবং আপনারা গাইড করেন এবং এই প্ল্যাটফর্মে ব্রিটিশ কাউন্সিল কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সাথে সরাসরি ডিল করে না, এজেন্টদের মাধ্যমে যখন ডিল জি করেন। জি, মানে ওই আমরা এখন স্টুডেন্টদের সাথে নাই, আমরা এজেন্টদেরকে একটা প্রফেশনাল জায়গায় নিয়ে আসছি যেন স্টুডেন্টরা যখন এজেন্টের সাথে দেখা করবেন তারা যেন মিসগাইডেড না। তারা এজেন্টরা যখন ধরেন ফিল্ডে কাজ করে তারা তো কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনার কাছে আসে যে এই কোয়েশ্চেনটার প্রপার অ্যানসারটা কি হবে কিংবা কিভাবে ডিল করতে যায়, সেই জায়গাটা আপনারা কিভাবে মিট করেন ডে টু ডে চ্যালেঞ্জ? তখন যেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ জায়গাগুলি হয় যখন ইউকেতে একটা পলিসি চেঞ্জ হচ্ছে, এডুকেশন পলিসি, আপা এটা কিরকম হলো, তখন আমরা কারেক্ট পার্সনটাকে কন্ট্যাক্ট করি যে এই জায়গায় কোয়েশ্চেন আসছে, এখন কোনো ভিসা রিলেটেড পলিসি চেঞ্জ হলো, তখন আমরা ইউকেভিআইকে কন্ট্যাক্ট করি, তখন ওইভাবে হেল্প নিয়ে তাদেরকে আমরা ইনফর্ম করি। Right. Now I have one question to both of you. That is, so there is a concept for the students that's from the very basic, but this is a hardcore one. That is, if they get a full scholarship, they believe it is visa is guaranteed, which is not in reality, because visa facing is something different, and getting a full scholarship from a university is different. So when you deal with agents and students, do you also share that? Absolutely. I mean, that's where we have 8 different modules and we keep those modules completely separately. The decisions are made at different points. Your visa is honoured by UKVI. It's UK immigration system that will offer you a visa or not, depending on their assessment. So it's really important that the agents and counsellors understand the decisions that UKVI might want to make. The scholarships offered by the institution. So it's really important there that the agents and counsellors understand which scholarships are available, who they're available with. They are totally separate. Now, it's really important that that entire so-called ecosystem is then translated to the student, so the student isn't misguided in terms of thinking, oh, well, if I get this, that's my route here, or if I get that, I can go on to do something else. We found at the beginning of this growth, and the growth started to happen after 2019, the UK introduced something called the graduate route in the UK in 2019, which meant that students could stay in the UK and work after they graduated. Well, that was a huge potential opportunity for students that sometimes are taking or making huge investment in their UK education. If they can then stay for a year or 2 years after they graduated, they can pay back some of that investment. And that's why we started to see a massive growth in the number of students choosing the UK. So the visa policies are absolutely integral to the attractiveness of any country as a study destination. But knowing how to use these and what the options might be is really something that you should be considering at the beginning before you choose where to study. You need to be thinking, what am I going to do once I've graduated? And that's how we feel that agents and counsellors can help. So, as I finished with you, Agatha, আপনার কাছে আরেকটু জানতে চাই যে অ্যাওয়ার্ডে অ্যালামনাই আছে, তাদেরকে আপনারা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন, তো যদি স্পেসিফিকলি না হলেও একটু ব্রডলি বলেন যে তারা সমাজে কেমন ইম্প্যাক্টফুল কাজ করছেন। আমি একজনের কথা বলতে চাই, ডক্টর আলিফা বিনতে হক। উনি হচ্ছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন টিচার। উনি আমাদের লাস্ট ইয়ারে ছিলেন ওয়ান অফ দ্য ফাইনালিস্ট ইন সায়েন্স অ্যান্ড সাস্টেনেবিলিটি। উনি আমাদের সমুদ্রের যে জীব সেটা নিয়ে কাজ করছেন। উনি সমুদ্রকে রক্ষা করার জন্য এবং সমুদ্রে যে মাছগুলো রয়েছে এক্সটিংক্ট হয়ে যাচ্ছে যেগুলি, সেগুলি রক্ষা করার জন্য উনি রিসার্চ করছেন। উনি মেক শিওর করতে চাচ্ছেন এই সমুদ্র এবং এই মাছগুলির সাথে যাদের জীবনযাত্রা জড়িত তাদের অধিকার যেন রক্ষা হয়। এটা আমাকে মানে খুবই আমি খুব মুভড হয়েছি ওনার যেই চিন্তাধারা। যেমন এই প্রোগ্রামটাই যখন আমরা শুরু করলাম তখন আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর যখন এটাকে উনি ইনঅগুরেট করলেন, উনি বললেন যে আমরা যখন পরিবেশ বাঁচাতে চাই আমরা চিন্তা করি গাছের কথা, আমরা চিন্তা করি পাখির কথা, কিন্তু আমরা খুব কম চিন্তা করি যে মাছ, এই সমুদ্রে যে মাছ আছে। তো এটাতে আমি খুব অভিভূত হয়েছি। And you all love sea fish, right? Yeah. It's very tasty. একই সাথে আরেকজন আছেন ডক্টর মুস্তাক, উনিও ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার। উনি কাজ করছেন বাংলাদেশের যে ক্যান্সার পেশেন্টগুলো আছে আমাদের এখানে যে ভ্যারিয়েন্টগুলি, সেই ভ্যারিয়েন্টগুলি নিয়ে উনি রিসার্চ করছেন এবং একই সাথে উনি চেষ্টা করছেন যে এই ভ্যারিয়েন্টগুলিকে আরও কমানোর জন্য লো কস্টে কিভাবে কাজ করা যায়, কিভাবে আমাদের পেশেন্টরা লো কস্টে সেই সুবিধাগুলো বা সেই ওষুধগুলো নিতে পারে।
Right. So as we've been hearing from her, there are two alumni who are having really good work in Bangladesh. One is looking at the sea, trying to save the fish and the livelihood along with the sea, and the other one is working in the cancer. So there are a lot of good number of alumni from the UK. They brought experience, they brought education, they brought learning, and they're helping Bangladesh. So what do you think of this practice, and are you doing the campaigns more and more to let the people know and to become part of it? Yeah, I think at a global level, I mean, you've just heard two really interesting case studies there around two alumni from Bangladesh. At the global level, there's more than 10 million students that have studied in the UK just over the last 10 years. So the reach is phenomenal. And trying to find those stories is really important. And partly the reason why we do the campaign is so we can identify those stories. I sometimes go to the awards and literally cry because of the difference that the students make when they return home. And it's about demonstrating the importance that mobility has. When a country sends its talent to the UK, how is that country benefiting when they return? And how can we make sure that that country understands the benefits of those scholars travelling to the UK for their undergrads or their postgraduate education? So in terms of those two stories, I think we can amplify them all over the world. But it's also important to say that Bangladesh is actually a top 5 or 6 in terms of the rankings of sending countries. Really? So I didn't know China sends the most, followed closely by India, and then Pakistan, Bangladesh, Nigeria are all massive, massive senders of students to the UK. Every country sends some scholars to the UK, but Bangladesh is up there in the top 5 or 6, I think, maybe it's 6th sending country. So how we then work with Bangladesh when those scholars return to Bangladesh is really important. It's about mutuality, it's about the UK benefits for sure from those scholars coming to study in the UK, and then Bangladesh and its communities benefit when they return home. Right. And it's about us amplifying that and us then connecting those scholars to one another, to wider networks, to people that can make decisions for them and support them once they've returned to Bangladesh. And do you have anything that alumni from Bangladesh can do, exchange with alumni from India? They share their ideas and they work jointly. আমরা এখন গ্লোবালি আমরা অনলাইনে সবাই মিট করি একসাথে। Okay. এই বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনালিজমের উপরে কিছু ট্রেনিং থাকে। আমাদের একটা সাবজেক্ট চুজ করি, তখন ডিফারেন্ট দেশ থেকে ওনারা একসাথে বসেন, একজন আরেকজনকে হেল্প করেন। তো মোটামুটি এখনো কোভিডের পরে অনলাইনে মোটামুটি কাজ চলছে, হয়তো ফিউচারে অন্যভাবে দেখা যেতে পারে। Right. Last question to both of you. How do you see the British Council's role evolving in the landscape? First you and then I'll finish with you. আমি যদি পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ নিয়ে বলি, আমি বলবো যে এই এত স্টুডেন্ট যারা যাচ্ছে তারা সরাসরি ব্রিটিশ কাউন্সিলে, আমাদের ওই স্কোপটা নেই। তো তাদের জন্য আমরা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি এজেন্ট এবং স্টুডেন্ট কাউন্সিলরদেরকে ট্রেনড আপ করে। তো তারা ঠিক ইনফরমেশনগুলি পাচ্ছে। একই সাথে এরা যখন পড়ে আসছে, অনেক সময় অনেকে আমাকে যেটা বলেছে যারা ইউকে অ্যালামনাই ফেরত আসে, যে আমাদেরকে মানুষ একটু ভিন্ন চোখে দেখে যে কেন ফেরত আসলাম, কিন্তু যখন আমি তাদের কাজগুলিকে শোকেস করছি তখন মানুষ তাদেরকে চিনছে, জানছে যে ফেরত এসে এত সুন্দর কাজ করছে, তাহলে এটা একটা প্ল্যাটফর্ম তাদের কাজ মানে বাইরে পড়তে যাওয়া মানে সেখানে থেকে যাওয়া না, দেশে ফিরে এসে দেশের জন্য কিছু করা, আরো ভালো কিছু করা। That's a good message. And yeah, Jack. Okay, so I think there's so many things that we're learning all the time around the role that higher education plays in shaping the future of societies at large. So student mobility will continue to grow, be that to the UK or kind of locally, but also being able to access UK higher education or higher education, internationally recognised higher education in Bangladesh will grow. Now technically we call that transnational education, and that basically means that you can study a UK degree at home in your own country through different methods of learning. And we see a growth here. We see more partnerships between UK universities and Bangladeshi universities. We see more digital access
to Right. education. There's so many ways in which, yes, 10,000 students from Bangladesh might be able to study in the UK, but let's hope that 50, 60, 70, 80,000 students can study internationally recognised degrees here in Bangladesh, either through UK partners or other international partners. That's very important. Thank you very much. I have learned a lot, and I believe the audience also come to know a lot. If they have more questions, they know you, they will reach you out. Thank you. দর্শক, আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি। এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা অবশ্যই ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদের অনেক প্রশ্নের অনেক উত্তর তাদের কাছে অবশ্যই আছে। আর অবশ্যই জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নয়। আর সেখানে যদি আপনি যুক্তরাজ্যে গিয়ে করতে পারেন, অবশ্যই আপনি একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম কিংবা অ্যাডভান্টেজ তো পাবেনই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। দেখা হবে চ্যানেল 24-এর অন্য কোনো প্রোগ্রামে।